Lesson 1. In this lesson, we'll let you hear all the Danish words you see printed in the book. That may seem like overkill to some of you, but it will greatly help the unsure student to whom this business of learning a foreign language is less of a doddle and more of a penance. What you must remember is that simply listening to the tape is no substitute for saying the words out loud yourself. And of course, you have to read and understand the explanations and do the written work as instructed in the book. Each word or group of words will be said once or maybe twice in a reasonably measured, deliberate fashion. Then there'll be a short pause before the next word or group is heard. If you need more time for repetition, use the pause control on your tape deck. Section 1. Subject pronouns and the verbs to be, to have. At være. At have. At være. At have. At være. Jeg er. Jeg er. Du er. Du er. De er. De er. Han er. Han er. Hun er. Hun er. Den er. Den er. Det er. Det er. Vi er. Vi er. I er. I er. De er. De er. De er. De er. At have. Here, we'll group the words together. Jeg har. Du har. De har. Jeg har. Du har. De har. Han har. Hun har. Han har. Hun har. Den har. Det har. Den har. Det har. Vi har. I har. De har. Vi har. I har. De har. It makes no difference to the pronunciation whether de is spelt with a capital D or not. Section 2. Articles and nouns. Et hus. A house. En hund. A dog. Huset. The house. Hunden. The dog. En dansker. Danskeren. En dansker. Danskeren. En mand. Manden. En mand. Manden. En by. Byen. En by. Byen. En kø. Køen. En kø. Køen. Et loft. Loftet. Et loft. Loftet. Et ben. Benet. Et ben. Benet. Et hold. Holdet. Et hold. Holdet. Et forsøg. Forsøget. Et forsøg. Forsøget. Et træ. Træet. Et træ. Træet. Kaffe. Kaffen. Kaffe. Kaffen. En pige. Pigen. En pige. Pigen. En kvinde. Kvinden. En kvinde. Kvinden. Et tæppe. Tæppet. Et tæppe. Tæppet.
Et menneske, mennesket. Et menneske, mennesket. Te, teen. Te, teen. En ske, skeen. En ske, skeen. En café, caféen. En café, caféen. En kop, koppen. En kop, koppen. En stak, stakken. En stak, stakken. Et kys, kysset. Et kys, kysset. En cykel, cyklen. En cykel, cyklen. En himmel, himlen. En himmel, himlen. Et teater, teatret. Et teater, teatret. En frøken, frøkenen. En frøken, frøkenen. Now come the two model sentences. Jeg er dansker. De er skotte. Han er journalist. Hun er fotograf. Exercise 1 is meant to be done as a piece of written work, of course, but it may be adapted to the oral mode just as effectively. Without looking at your answers, say the definite form of each word after hearing us read the indefinite. If you prefer, do the oral exercise before you write down your answers. It doesn't matter which order you choose. Ready? Vindue, Vinduet. gulv, Gulvet. lampe, Lampen. klubhus, Klubhuset. mursten, Murstenen. fabrik, Fabrikken. knæ, Knæet. bager, Bageren. bog, Bogen. æg, Ægget. Section 3. Plural of nouns. The lists take up a lot of tape time if we were to repeat each line. So listen closely. You've only one chance. En blomst. A flower. Blomster. Flowers. Blomsterne. The flowers. Et klaver. A piano. Klaverer. Pianos. Klavererne. The pianos. We'll omit the English in the next examples. en kvinde, kvinder, kvinderne, En skotte. Skotter. Skotterne. et møde, møder, møderne, En have. Haver. Haverne. en dame, damer, damerne, Et sted. Steder. Stederne. en idé, idéer, idéerne, Bus. Bussen. Busser. Busserne. cigaret, cigaretten, cigaretter, cigaretterne, Princip. Princippet. Principper. Principperne. butik, butikken, butikker, butikkerne,
karamel, karamellen, karameller, karamellerne, kamel, kamelen, kameler, kamelerne, en søster, søsteren, A sister. The sister. søstre, søstrene, Sisters. The sisters. You follow the pattern here? Good. We'll continue without the English. en onkel, onklen, onkler, onklerne, en gaffel, gaflen, gafler, gaflerne, et fængsel, fængslet, fængsler, fængslerne, en cykel, cyklen, cykler, cyklerne, hus, huset, huse, husene, kniv, kniven, knive, knivene, sporv, sporven, sporve, sporvene, blad, bladet, blade, bladene, bord, bordet, borde, bordene, slagter, slagteren, slagtere, slagterne, bager, bageren, bager, bagerne, dansker, danskeren, danskere, danskerne, amerikanerne, australierne, canadierne, englænderne, irerne, waliserne, lærer, læret, lærer, lærerne, sommer, sommeren, somre, sommerne, vinter, vinteren, vintre, vintrene, ben, benet, ben, benene, dyr, dyret, dyr, dyrene, tog, toget, tog, togene, mus, musen, mus, musene, glas, glasset, glas, glassene, en ko, køer, køerne, en bonde, bønder, bønderne, et barn, børn, børnene, en mand, mænd, mændene, en gås, gæs, gæssene, moder, moderen, mor, moren, mødre, mødrene, fader,
Faderen. Far. Faren. Fædre. Fædrene. Broder, broderen. Bror, broderen. Brødre, brødrene. Øje. Øjet. Øjne. Øjnene. Mennesket. Mennesker. Menneskene. Penge. Pengene. Møbler. Møblerne. Exercise 2. This can be dealt with in the same way as exercise 1, as written work and orally. You must give the plural form of each word, both indefinite and definite, after we've cued the basic noun. If the built-in pause we've allowed isn't enough time for you, use your pause control. Dreng. Drenge. Drengene. Top. Toppe. Toppene. Hund. Hunde. Hundene. By. Byer. Byerne. Familie. Familier. Familierne. Skotte. Skotter. Skotterne. Dansker. Danskere. Danskerne. Ske. Skeer. Skeerne. Soldat. Soldater. Soldaterne. Tag. Tage. Tagene. Æg. Æg. Æggene. Pas. Pas. Passende. Kys. Kys. Kyssende. Tæppe. Tæpper. Tæpperne. Hold. Hold. Holdene. Forsøg. Forsøg. Forsøgende. Ideal. Idealer. Idealerne. Dyr. Dyr. Dyrene. Section 4. Greetings. Goddag. Goddag. Godmorgen. Godmorgen. God aften. God aften. Godnat. Godnat. Velkommen. Velkommen. Farvel. Farvel. På gensyn. På gensyn. Hej. Hej. Dag. Dag. Dags. Dags. Hvordan har du det? Godt, tak. Faktisk ikke så godt. Går det godt? Har du det godt? We now come to the vocabulary list, preceding the conversation in which these words appear for the first time. Learning new words is something you can do by using the tape in odd moments, or when your hands are busy with another job. Here we'll adopt a new presentation
designed to help you. First, listen to the word, then repeat it aloud in the pause before you hear it again. See how closely you can match the Danish pronunciation. We'll also give the English of each word, following on quickly after the second rendering, so that you can test yourself without having to look in the book. Instead of repeating the Danish in the pause, give the English instead. In the book, the vocabulary lists are printed in 2 columns. Cover up the right-hand side and see how many Danish words you can translate into English. Or, of course, you can do it in reverse by blocking off the Danish, an exercise which is particularly useful if you write down the Danish as well. Fru. Fru. Mrs. Brev. Brev. Letter. Til dem. Til dem. For you. Tusind tak. Tusind tak. Thank you very much. Gæst. Gæst. Guest. Hos. Hos. With. At the house of. Tror. Tror. Believe. Ja. Ja. Yes. Hvad hedder du? Hvad hedder du? What is your name? Jeg hedder. Jeg hedder. My name is, or I am called. Studerende. Studerende. Student. Mange. Mange. Many. Ikke sandt? Ikke sandt? Don't you, or isn't it? Du må gerne. Du må gerne. You are welcome to. Sige. Sige. Say. Åh. Åh. Oh. Kun. Kun. Only. To. To. Two. Kat. Kat. Cat. Pony. 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 Og. Og. And. Conversation. In this and other dialogues found in the following lessons, you'll have a chance to hear Danish spoken at a realistic rate, without interruptions, and making little allowances for your untrained ear. By the later lessons, you'll be able to follow these short conversations with no real difficulty. But to begin with, we'll make it a bit easier for you by running through them quite slowly before repeating them at the normal speed of spoken Danish. Listen to the slower version as you read, then rewind and listen to it again. Then read the conversation out aloud a couple of times, maybe switching parts with a friend to make it more lifelike. Finish off by listening to the natural speed dialogue and make sure you've remembered all the new vocabulary as well as noting the use of grammatical constructions explained in the previous sections. Are you ready for the slow version? Here it comes. Godmorgen, fru Poulsen. Jeg har et brev til dem. Tusind tak. Du er gæst hos familien Fransen, tror jeg. Ja, jeg er englænder. Hvad hedder du? Jeg hedder Malcolm. Er du studerende? Ja, jeg har mange dyr, ikke sandt? Du må gerne sige du. Jeg har kun 2 katte. En hund, en pony og 2 børn. Now we'll repeat the dialogue at a more natural rate of conversation. Godmorgen, fru Poulsen. Jeg har et brev til dem. Tusind tak. Du er gæst hos familien Fransen, tror jeg. Ja, jeg er englænder. Hvad hedder du? Jeg hedder Malcolm. Er du studerende? Ja, de har mange dyr, ikke sandt? Du må gerne sige du. Jeg har kun 2 katte. En hund, en pony og 2 børn.